Helene, man sagt, du seist nur ein Produkt von Florian Silberisson. Eine schon Pup, die zu den Liedern ihres Mans mitsingt. Hast du das Gefühl, deine Identität verloren zu haben, weil du für immer im Schatten eines Mans liebst? Fischer erweiterte mit einem gezwungenen Lächeln. Florian und ich sind Partner. Partner oder Sklaven, unterbrach Lanz und warf ein Foto auf den Tisch. Das ist ihr 48-seitiger Ehevertrag. Auf Seite 17 steht, Parte A, Fischer, darf keine Musik von anderen Komponisten als Parte B, Silberisson, singen. First das Lieb oder ein Sklavenvertrag, die Konfrontation eskalierte zu einem Desaster, als Lanz das Thema Sex anschnitt. Ihr Privatarste haben uns mitgeteilt, sagte Lanz provokant, dass sie sich 2019 einer Schönheitsoperation in ihren Genitalien unterzogen haben, ihr Sexleben mit Florian auszufrischen. Stimmt das? Oder war es die Vorbereitung auf eine neue Beziehung? Fischers Gesicht wird kreidbleich, und stand auf. Das ist eine Beleidigung. Nein, das ist die Wahrheit, schrie Lanz und stand ebenfalls auf. Und die Wahrheit ist, dass sie eine Affäre mit einer 25-jährigen Tänzerin ihrer Truppe haben. Wir haben Fotos von ihnen beiden in einem Hotel auf Mallorca letzte Woche. Fischer, dessen Augen rot vor Wut und Scham waren, zeigte mit dem Finger auf Lanz, Gesicht. Du schon. Was glaubst du, du bist? Bever Ausreden konnte, hab Lanz die Hand und stieß Fischer mit Voller Wucht gegen die Schulter. Verschwinden Sie sofort, brüllt Lanz, seine Stimme ließ das Mikrofon erzittern. Fischer verlor in ihren 12 cm hohen Absätzen das Gleichgewicht und stürzte rückwärts. Ein lautes Crack, halb weiter, als sie gegen den Beistelltisch prallt und über den Studioboden rutscht. 5 Sekunden lang herrscht Totenstill. Dann durchbrach Fischers Schlussen die Stille. Laut Augenzeugen, Fischer hatte Kratzer in Händen und Füßen, ihr Kleid war blutgetränkt. Sie weinte immer wieder. Ich will nach Haus, bringt mich nach Haus. Lanz stand regungslos da, sein Gesicht war bleich, als kon nicht fassen, was gerade gesehen hatte. Eine Assistentin Fischers stürmte hierin, umarmte sie und schrie, du bist. Du wirst dafür bezahlen. Der Studioleiter ordnet einen sofortigen Abbruch der Sendungen. Eine versteckte Kamera fing ein. Wie Fischer Schlussen sagte. Hat mich angefasst. Hat mich gestoßen, das ist Körperverletzung. Weniger als 30 Minuten später. Die Polizei Mainz traf Set ein, Oxygen auszunehmen. Fischers Anwalt kündigte an, Lanz wegen Körperverletzung und Erniedrigung zu verklagen. Hashtag Lanz ist Kriminal erreicht innerhalb von 20 Minuten zu 8 Millionen Tweets. Florian Silberisson postet. Helene, es tut mir leid, dass ich dich nicht beschützt habe. Dich angefasst hat, Word dafür bezahlen. ZDF-Chef fliegt mit dem Hubschrauber von Berlin nach Mainz. GEHEIMESTELEFONAT 2 Uhr. Du musst sie zum Weinen bringen. Eine intern ZDF-Quelle veröffentlicht die Aufzeichnung eines Telefonats 2:17 Uhr morgens vor den Dreharbeiten.
Mannerstimme, Angeblich Lanz, Vorgesetzter, Markus, die Einschaltquoten sinken. Brauchen einen Hit. Fischer ist das perfekte Ziel. Nach ihrer Scheidung ist sie verletzlich, leicht zu verletzen. Du musst sie zum Weinen bringen. Jeden Preis. Lanz, aber sie hat einen guten Anwalt. Mannerstimme, 20.000 Euro mehr, wenn die Einschaltquoten über 4 Millionen steigen. Und wenn sie weint, 30.000. Das ist Krieg, Markus. Und im Krieg ist alles erlaubt. Videoanalyst Dr. Lorenz Berger klarte, Lanzes stas weist drei Merkmalvorsätzlichen Handelns auf. 1. Stark Kraft aus der Schulter. 2. Abwärtsgerichtete Stas. 3. Keine Stoppbewegung nach dem Stas. Dies ist kein Reflex. Es handelt sich eine bewusste Handlung einer Person, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Aufgrund der Wucht des Stasses und der Höhe von Fischers Schuhen hatte sie sich Nacken, Rücken oder Steißbeinverletzungen zusehen können. Dies ist kein Fernsehskandal mehr. Es handelt sich eine Körperverletzung, die strafrechtliche Ermittlungen erfordert. Innerhalb von 4 Stunden, 8 der großen Sponsoren des ZDF kündigen ihr Vertrag. Fischers Management verklagt das ZDF auf 15 Millionen Euro Schadenersatz. Frauenministerin Lisa Paus fordert die sofortige Entlassung von Lanz. Der Deutsche Frauenfernsehverband protestiert vor dem ZDF-Hauptsitz. Das Mainzer Krankenhaus bestätigt Fischers Einweisung aufgrund eines psychischen und physischen Traumas. Fischer ließ über ihren Anwalt folgende Erklärung abgeben. Letzte Nacht wurde ich nicht nur körperlich angegriffen. Ich wurde in meiner Würde, meinem Status als Frau und meinem Recht auf Respekt verletzt. Aber ich möchte allen Frauen sagen, schweigt nicht, wenn ein Mann glaubt, kann eine Frau mit Gewalt zum Schweigen bringen, dann müssen wir lauter denje unsere Stimme erheben. Ich werde die Klage nicht zurückziehen. Ich werde vor Gericht die Wahrheit sagen. Für mich und für alle Frauen, denen ähnliches widerfahren ist. Als Markus Lanz sein Handhab und Helene Fischer zu Boden stieß, schlug nicht nur einen Star nieder. Stürzte ein ganzes System, ein System, das Männern Machtmissbrauch erlaubte, ein System, das Frauen zu ihrer Brut macht, und ein System, das Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung betrachtet.